The Dawn on iRadio. A very good morning to you and welcome to another edition of the Dawn program on iRadio, your eye on South Sudan. Today is Wednesday, the 23rd of April 2025. My name is Emmanuel Joseph Akile and I'll be right here in the studio with you on the show from now up to 8 a.m. Well, thank you for starting your day with the Dawn program. It is on iRadio every weekday from 6 to 8. So to comment on any story that will be featuring on today's edition of the Dawn, do not hesitate. You can later on dial 0911 or 22 986 a text message on 13986. You can also stream these broadcasts live by logging onto our website www.iradio.org. Follow us on Facebook and X at iRadio Juba, and do not forget to subscribe to our YouTube channel iRadio South Sudan. صباح الخير مستمع iRadio، اهلا ومرحبا بك في حلقه جديده من برنامج الدون. الليله الاربعاء الموافق 23/4/2025. البرنامج بيجيك في عمل اسبوع من الساعه 6 ل 8. شارك معنا بعدين بالاتصال لارقامنا ورسل لنا رساله نصيه. تابعنا على الانترنت على الموقع iRadio.org، على الفيسبوك واكس على iRadio Juba، وما تنسى تتابعنا على يوتيوب شانل iRadio South Sudan. نمشي لفاصل ومنه حنبدأ بفقرة Residence Report. Good morning, it's iRadio. Hello iRadio. Hello iRadio. نعم. Emmanuel جزم الثلاثة معك. صباح النور. معلش أنا مبارك في مقدمات. مبارك شد البرنامج، والبرنامج كان حاجة مؤثرة بعد إعادة بتاع مبارك الساعة 8. يا أخوان عرفت إن الناس كانوا بيتكلموا في موضوع بتاع الحبر الأعظم بقية العالم. معلش أنا طبعا عندنا هنا اي راديو صباح بكون مكتوب بيجي للساعة 8 ونص لتسعة يا أبو قاعدين نلقاه. فأنا دخلت برامج ما كان في موضوع. شوف. لا ده كان فقرة بتاع Residence Report، ما في مشكلة. أيوة. نعم. شكرا جزيلا. أنا في أويل ما فيها وجه سخانة، بس يا وصلت درجة بعيدة جدا قاعدين تلقوا هناك على الصف. بلد كويس، ناس استعدادات الزراعة. بس يا موضوع بتاع قروش ما في زي مباراه. أنا اتكلمت في التعليم والليلة موضوع بتاع قروش ما موجود في البنك، السيولة ما في، والحالة قاعد يزيد سوءا كل صباح. وضع صعب. قاعدين من المدارس ما في قروش قاعدين يدفعوا للمدارس عشان انه يعني يواصلوا تعليم. فرد ده او مشكلة، فوضع شوية مشكل. نطلب من الحكومة بتاعنا على اساس انه يوفر السيولة العيادة، على اساس انه لما نجي تصديق ناس يصرفوا ببساطة جدا وكل زوي يواصل العمل بتاعه. فالبلد كيف؟ ربنا يسهلوا لنا. شكرا جزيلا. شكرا لك، امين، وربنا يسهل الامور. iRadio. Hello iRadio. alright، ارجع تاني واتصل علينا لسه فقرة Residence Report. iRadio. Good morning. Good morning to you. Atem from Wow, you are connected with me. Yes, Atem, welcome. Thank you very much. Here in Wow, we are all wake up in a good way, nothing bad. Children are going to different schools, and all the people are going to their different work. Yeah, to start my greeting to the regular callers, starting from you there at the studio, David Ogokia, from Wow, Ma Maria, plus Emmanuel Joseph Akile to command. As I heard yesterday that there is a delegation going to Washington, that they are going to bring something good in South Sudan. Yes, we need peace in South Sudan because we are for peace. We don't have the good peace. We don't have peace in South Sudan. Our national politicians, they just decided that if they are politicize the citizens of South Sudan to conflict themselves is the best way then to cooperate citizens of South Sudan. So I urge our national government to think back. That is independence of South Sudan. It was good for us to have independence, to have governance, to have self-governance. That we were praying that
if God gave us this one, so it can be good to us to develop our country. Like now, example, in South Sudan, everything is going in a roughly way. Like the high price in the market, it cause of the conflict that cause of the high of the price. So I urge our national government to sit down and to think the way to bring peace in South Sudan. Like example, Emmanuel just Akile, when I talk to you now, when you see that what I do call Unity State, the border of Unity State and Warabi State, Twitch County is suffered from white army coming from Unity State. And this one, government is there. He must to make restriction from different sides, from part of Warabi State and from Unity State. Government is the one who is responsible from all the borders of in the country. So the people now are suffering. Like now, they are now banning part of the border of Warabi State, and people are dying more and more. So, by the way, let our national government in this moment, within this April, calm this situation. This situation is the best situation when you go and see there. Our people are dying and dying. So I urge our national government this morning to think this, to calm the conflict between Unity State and Warabi State. People are suffered. Our people are dying there. So that is my message this morning, to let our national government stand for this. Thank you very much. Right, thank you. Calling for intervention أو التدخل من الحكومة القومية بين الولايتين. راديو. Hello, radio. Yes, get back to us on the same line, 0911 or 22 986 986. Radio. Radio, good morning. كبير المزارعين كبير المستمعين. Emmanuel جزء بكلم مع ويكند. الليلة يوم أربعاء دي ويكند كمان. يعني ويكند لسه ما أنا قال ممكن بكون جاري. أنا قلت إيمانويل لما تأذن كده بسيط يمشي يشوف الزراعة والعشريف وحاجات. نعم تفضل أستاذ مجوب. أنا أسمعت كويس إن نشكر الله بخير. نتمنى باقي الجيران كله يكون بخير. بسلم على سيوسي هناك، ناس كوشوك بنجان، ناس قلي، ناس دوز، ناس قلي وهناك في مكان بتومر بسلم عليهم. بسلم ماما ماريا، أنكل جوزيف، برادا ديفيد ماكوك، برادا جيمس دور، هم بسلم عليه شديد، وجوزيف مونكي، وناس في جوبا. أقول دفالي وطوط كله جرى الطوط وكل المستمعين. إيمانويل طبعا في الإجازة بتاع إيستا و يعني برضه الموت بتاع توب يعني أحداث كده يعني متصارعة، لكن في نفس الوقت برضه في حاجات متداول في وسائل الإعلام. الحاجة الكويس في الجنوب إنه يعني ما في أي بدوسون كويس، ما في بدوسون. بنشوف الميليشيات مسلحين وبتأشيرات، يعني الوضع ده يعني إذا كان يكون مفهوم الوضع ده فما مشكلة. لكن اللي احنا برضه بنسعى إنه ندير سلام. أما ستار الماشي هذا طبعا الحكومة ما يقول هم فشلوا في الاتفاق، والحكومة ده فشل اللي هو حكومة غير وطنية. المفروض الحكومة يعلن إننا فشلنا ورينا رجعنا، بس حكومة عاجز المفروض يعلن زي ده، لكن ما يعلن. طبعا خليه ستار بس شوية كده، بس خليه عشان يقول قال ده حكومة غير وطنية، ما في مشكلة. خليه يمشي بنفس القرار. طبعا هو يعني ده حكومة أبو كريم كويس، حكومة أبو كريم خليه يدور. طبعا أبو كريم بدور ما مشكلة، خليه ملاية تمشي فوقه ستار رجع يمشي. لكن إيمان الجزء بكير البلد ده يعني احنا بنتكلم منه يعني عموم الشعب ما عنده مشكلة، لكن الفتن هذا قاعد يزرعوه بين القبائل. ناس عايشين زمن طويل ما عندهم ولا مشاكل، بزرعوه معناه النهاية بتاع الزرع حتى الناس اللي ما عارفين شكلها ما بقى شيء بشكله، مش ما عارفين شكلها. طبعا مرات في اهتمام مسالمين. شفت ما ممكن البلد كله الناس كله يكونوا متوحشين، يعني الناس كله بس مشاكل. ما في دولة في العالم زي ده ما في كويس.
فيفترض اذا الناس بيقدروا يديروا الناس المفروض يعملوا حاجات كويس عشان الناس بعدين يحبوك. ما بقدر بيحبوا بس عشان هو من قبيله، لا بيحبوك باعمال بتاعك. وانت بتعمل تنميه، بتعمل بتجيب شوارع، بتجيب مدارس، بعد ده الشعب كله بيحبوك. لكن انت لو بتلفت ظهرك بعد الشعب وفي شعب بيشوفوا ما ناس، ده هو مشكله، معناها بلد ما بيمشي قدام. يعني حتى الصوت الواحد ده، يعني كشف القبيله البسيط ده، زول الواحد ده الصوت بتاعته مع مهم ده دايره كويس. مهم اذا قبيلته كل وقف في ظهرك وفي بعض قبائل وقف في ظهر زول ثاني، انت بكون محتاج زول واحد، الزول الواحد ده يظل بفوز ضوء. فانا شايف المفروض السياسيين بتاعنا لكن للاسف انه البوب لما ما شال جنوب السودان في قلبه، لانه جنوب السودان حتى في كلماته الاخير برضه يتكلم عن السلام، انه خلى السياسيين نعم في السودان يجيبوا سلام للشعب بتاعه. الشعب شعب مسكين، هذا الشيء من زراعه يفترض ان يزرعه، لكن اوضاع الامنيه هذا معروف في البلد، اوضاع اقتصاديه معروف في اليوم ده. قال جابوا زول يجي وضع يطلع وضع الاقتصاد اللي انتم قريب مخزنين كويس. فاني اذا كان السياسيين مرحلين بوضع زي ده خليه يستمر. الجنوبيين لسه ما بموتوا بالجوع، يعني خرافه جاء وحاجنا الناس بتلقلق، ولا المركب بتاع كان بدا يلقلق قاعدين. شكرا جزيلا. ورد شكرا. مجاوب برضه بضيف صوته في موضوع بتاعت الأوضاع في البلاد. أي راديو. نعم رجع تاني واتصل علينا بعد شوي، حنمشي لفاصل ومنه حنجي نواصل لسه في فقرتنا بتاع ريزيدنس ريبورت. أي راديو. السلام عليكم. عليكم السلام. الله رفيق. والله يا أخي يا جماعة الجنوب بتاعنا جنوب كويس شديد. ورينا اسمك ودارب من وين؟ أنا ضارب من واو. لا اسمك؟ أنا اسمي سبت جمعة. جمعة تفضل واصل. سبت جمعة. نعم. السلام ده الناس بيقولوا لك السلام ده. السلام ده ما بيعرفون معناه بتاعه. معنى السلام ده بقول ده الناس بيقولوا ده الناس منافقين، يا بقولوا ده دارين سلام. انت بتقصد شنو بالكلام ده؟ السلام ده سيدنا ابراهيم ربنا لما قال له سلام مرقوا من النار، مرقوا من السلام ده ما سلام ساكت. انت لما تقول سلام ده تمرق ناس من المشكله. سيدنا نو لما دخل في السفينه ربنا قال سلام، قال ادخل فوقه. النوم لما مرق سليم ما بيقولوا سلام. وين الشغله بيجاي وانينا دارين سلام والناس كله فاتوا. هسه ناس بلدان ده ناس كله فاتوا في بيوتهم وقال دارين سلام. ناس كاتوريا فاتوا من بيوتهم قال دين دارين سلام. والناس كذا فاتوا من قال دارين سلام. سلام ده ساكت يا جماعه. سلام ده مقتولكم. سلام ده مقتول. انت ده سلام بتاع نفاق. سلام نفاق ده ما بمشي قدام. انت لما تقول سلام قول سلام زي ربنا قال لابراهيم قال سلام. نعم. ده مرق ما انت عمل سلام وتمر نام بالمشكله. وانت تقول انت داير سلام وانت بضرب بيجاي وانت بخش الناس وانت تعمل نفسك انت شاطر. انت يعني الشعب جنوب ده شعب تعبانين ما بخدهم بس ما في وناس بيشيلوا فام وناس تعبانين وقال سلام. ورا جمعة شكرا. جمعة بيتكلم عن انه السلام اللي بنتكلم فيه لازم يكون سلام حقيقي ويكون جاي من داخل قلوبنا زي ما هو مكتوب في الكتاب المقدس. ده زمن بتاع عناوين ومنه حنرجع فاصل. عفوا. Are you tired of the long queues while transferring money? Well, MTN Momo International Money Transfer is finally here. You can now send and receive money to Uganda or Kenya or receive money from the rest of the world. Experience financial freedom and easy life with Momo. To access the service, dial *200 *1 *3 hash. iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, your eye.
Yes, and welcome back from the break. It's now coming to 24 minutes after the hour of 6. You're still listening to the Dawn program. We read a few comments here on our Facebook page. James Juma is saying good morning. Is watching us live from Wow. Hi, Zande. My greetings to you in the studio and also the listeners. Kwal Mijok said all the best watching from Kenya. Honorable Ayum Peter saying good morning, Akile, and to you in the studio and to the listeners, regular callers, and writers, plus the rest of Radio staff. We are well, nothing bad in our area, and I'm live from Tomping residential area. Angui Ustaz is sending his greetings to us in the studio, writers and callers of Radio, and he's sending his regards to Marco Ariad Piol in Juba, James Dwar in Juba, and also to his uncle Kwach Angui in Juba. Peter Majog is watching us live from Giada, Jamus, and then we have Nyagajik Boy is saying, I'm watching you live from Bentiu IDP's camp. And another message from AAA Atem is saying good morning to all South Sudanese across the world, and he's saying my residents, we are okay, and I'm streaming live from Mayenabun, Tish County of Warrap State. Maximilian the Multimillion is saying good morning, Emmanuel, and the entire Junubin in South Sudan and around the globe, following you live from Wow Nar. Another message here from MC OG Official is watching us live from Rock City here in Juba. Akoy Manyok is saying greetings to the Dawn. Dual Gatwage is saying greetings to us in the studio and also to the listeners of Radio in all parts of South Sudan. Jaka Robert is saying sending his greetings to those who are watching live and listening to us, and he's watching us live from Muniki, sending his greetings to the caller Sibit Ba بيقول صباح الخير صباحنا واصبح الملك لله تحياتي لكل مستمعين ومستمعات باقي دقيق سليمان كشوق أغوستينو كاي مشار شاكوش جيت فروك بانجان وهو برضو بيقول انه مهم انه يتم افتتاح مستشفى مخيمات النازحين في مدينة جوبا، ونعتبرها خطوة إيجابية تجاه مواطنين في ظهور وباء الكوليرا من جديد حتى لا يستطيع إيواء الموقف حتى نستطيع إيواء الموقف قبل انتشارها. نقطة مهم جدا. Salah Matthew is saying good morning Radio. I'm watching you live from Guren. My greetings to you in the studio and also to the listeners of Radio. Hillary Kamis is saying watching us live from Jonduru and greetings to everyone. Alberto Albino is saying صباح الخير Radio من واو نار واو نور أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة. ستيوارد وريكوزي كتب صباح الخير جنوب السودان، تحياتي إلى جميع مستمعي راديو مباشرة من مونيكي بلوك سي في جوبا. And then another message here from George James بيقول صباح الخير راديو واو سلام من واو السلام عليكم إن شاء الله طيبين. نواصل ونرفع بعض من المكالمات في فقرتنا بتاع Residence Report. South Sudan, and it's a brand new dawn. Hello, Radio. Hello? Yes. صباح النور. أنا منو؟ جوزيف من وين؟ نعم تفضل. والله جوزيف أكيلي أنا ما أعرف أقول شيء. واحد بالسلام ناس ينبي كل خدنا نعمل في السلام. هم من السلام لأنه كان في السلام بيكون في استقرار. كان في استقرار بيكون في أمن. زول بيقدر يزرع الدر يعمل شنو بيعمل الدر يمشي وين بس ربنا. لكن سلامنا فوق الراحل ما في. نسبة 200% مش 100%. سلامنا ما في. لأن حكومة ما جاد في السلام. حكومة إذا جاد في السلام هم بيقدر بيجيبوا السلام. في شنو ناقص؟ الله بيقدر بيجيبوا السلام. يبدو كلهم بقدروا لكن في مستفيدين من حد عشان داري ياكلوا وراه. اما موضوع زياره لامريكا
وافضل ماشي ناس خدتني في فوائد بيجي بعد الزياره ده. لكن في وزراء زادوا مستنيين 200 قرشوا يجيبوا عشان المستفيد وراهم. جنوبين يا داعي نصيحة للجنوبين ممكن اليوم بعد وحدة أهم حاجة. الجنوبين لما بعد ياسين بخافوا لكن بفصلت عليهم قاعدين يعملوا لنا ما صح. جنوبين تليكون يمبيوت أنا إحنا زمان لما كنا وحطوا لما بنعرف بين وين وبدين لكن أجاب سياسين جاي ممكن يسبوا كلام ده جنوبين كلام جنوب. سلام عليكم. شكرا لك. موضوع بتاع عدم القبلية وهو بنادي من أجل السلام. على راديو نعم رجع تاني واتصل علينا بعد دقائق أو ثواني قليلة. أنا نمشي لنيوز ديسك لهيدلاينز. على راديو. Hello. Yes. Good morning. Good morning to you. Emmanuel Akile. Yes. My greeting to you in the studio and my greeting to regular callers, listeners and writers. You are connecting with us from Jabal. Yes, welcome. Yeah, thank you. So we are here waking up very good in Jabal, nothing but to us. So what I can say, Emmanuel Akile, I talk about the water containers, those who supply water here in Jabal last time. And the government of South Sudan was talked to them about water in case to reduce the price last time. But they still go back to what they have. I can send this message to our government or city council of Juba. Why they don't bring those who are selling water to the book and to asking them why they refuse the order that was sent by our government while they are foreigners. Now they are selling water with 7,000. Instead of, they was told last time to be full tankers, to be full filters with 3,000. They refused. Government go back to 5,000. Now they left 5,000. And water here, the water system that was putting down 5 lines of water, they are still not yet reaching all the places in Jabal. I send this message to city council or our government. Let them fulfill their purpose, what they are going to do. All right. Why they left something up? This is what I can say. Thank you very much. وده بيمشي لجوبا سيتي كانسل والسلطات المحلية، وده بيقع على عاتق أو jurisdiction بتاعهم. نمشي لعناوين الأخبار. This is iRadio. The iRadio. Your eye on South Sudan. Right, and it's time for news headlines, and I'm joined live in the studio by Lasuba Memo. Lasuba, what do we have today? And good morning first. Good morning, Emmanuel Joseph Akile. What is coming up at 7 o'clock? The South Sudan National Bureau of Standards has rejected and returned 8 trucks carrying food items to Uganda after lab tests confirm high levels of aflatoxins, risk causing cancer. The Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation has released emergency contact details for its diplomatic officials in Port Sudan to support South Sudanese nationals affected by the ongoing conflict in the region. Finally, the court in Unity State, Lair Town, has delivered verdicts in 3 cases involving murder, rape and forced marriage. This and many more. Thank you very much لسوبا ميمو. خليك قريب من الراديو بتاعك عشان تلقى التفاصيل بتاع العناوين ده بعد 27 دقيقة من الآن. Looking for the perfect radio partner? iRadio is your answer. Why choose iRadio? Here are the 5 compiling reasons. Trust and reach. iRadio stands as the most trusted and popular radio station in South Sudan, backed by recent surveys with a loyal listener base. Your message will reach a wide audience effectively. Extensive network. iRadio is not just a radio station. It's a network of interconnected stations. When you partner with iRadio, we'll broadcast your program across multiple locations such as Wow, Awil, Kwajob, Yambio, Bor, Rang, Malakal, and Baliad.
ensuring maximum coverage and impact. Regional presence. iRadio footprint extends to the states of Western and Northern Bahr el Ghazal, Western and Central Equatoria, Jonglei, Upper Nile and Warab. By collaborating with iRadio, you can connect with diverse communities and target audiences in these regions. Community engagement partnering with iRadio means engaging with communities at a grassroots levels. Your message will resonate with listeners in various locations, fostering meaningful interactions and driving brand awareness. Comprehensive coverage with stations in strategic locations like Reng, Malakal and Baliet. iRadio offers comprehensive coverage that reaches both urban centers and remote areas. Your partnership with iRadio ensures visibility across a wide geographic area. Don't miss out on the opportunity to amplify your message with iRadio. Partner or advertise with us today and make your voice heard across South Sudan. iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, your eye on South Sudan. iRadio. Right, a very good morning to you once again. 25 minutes now to the top of the hour. You're still listening to the Dawn program. Now let's talk about the status of 2018 Revitalized Peace Agreement implementation and the current affairs, where a civil society activist who is also the executive director of Center for Peace and Advocacy is calling on parties to the Revitalized Peace Agreement to recommit themselves in the implementation of the 2018 peace deal, citing security concerns in some parts of the country. Chairman Yang also said this year was supposed to be a time of joy, love and hope, and also investment in sustainable peace and security for South Sudan. But then it has turned out to be one of the most challenging years for the nation. Let's listen to his concern yesterday and also his call to the leaders for lasting peace in the country. I am deeply concerned about the situation in the country. The year 2020-25 is supposed to be a year of peace, justice, love, and unity among the people of South Sudan. But it has become one of the difficult years in the country. However, the country needs genuine leaders that could tackle the issues that is affecting the citizen in the country. On the 10th of February 2025, when the president removed officials from the opposition, the situation has deteriorated. Regarding the implementation of the RXs, it is crucial for the parties to clarify whether the agreement is dead or alive. South Sudan people are living in the total confusion about its status. We wonder whether what we see in the country, it is not the implementation of the peace agreement. It is just an indication that the leaders fail to manage the conflict effectively. South Sudan is the risk becoming a forgotten crisis, as our people deserve a durable peace. Pope Francis left the South Sudanese with a clear message of peace and reconciliation. This message should be reflected by the leaders who went to Rome in 2019 when Pope Francis kissed their feet. This is an indication that Pope Francis needs the peace in South Sudan, in the country. Pope Francis shall be remembered as advocate for peace, justice, human rights, and human security in the country. During the visit of the Pope Francis in Juba, Pope Francis left the leaders with the message of peace and reconciliation in a divided nation. South Sudan should learn from other countries. It's not the first time for the country to go through periods of crisis, but it needs a genuine approach. It needs leaders who will approach things with open heart. Peace should be a collective responsibility. Peace should be a priority among the South Sudanese. And also our leaders should also reflect on those messages left by Pope Francis in Juba and Rome, where the people go there. The people of South Sudan are in urgent need peace from the political leaders at this time. As an organization that promotes peace, justice, human rights, and advocacy, we are urging our leaders to promote a culture, a tolerant and a culture of peace in South Sudan when discussing
issues in the country. نعم، ده كان هناك المدير التنفيذي لمنظمة اسمه CPA تيرمانيانغ، وهو كان بيتكلم لآي راديو امبارح بالليل، وده طبعا في القلق اللي هو بيقدمه إزاء البطء في تنفيذ بتاع اتفاقية السلام المنشط. وهو بيقول الناس بيتكلموا عن السلام لكن تنفيذ بتاعه ما ماشي بالطريقة المتوقع. هو بيقول الناس اتوقعوا إنه السنة بتاع 2025 ده يكون سنة بتاع السلام، سنة بتاع المحبة، سنة بتاع الوئام، وكمان الاستثمار في السلام الحقيقي والتنمية في البلاد. لكن ده ما الحاجة الحاصل حاليا. هو برضو بيقول وفاء بتاع أو البابا فرانسيس اللي توفى، إنه هو كان بيتمنى إنه يكون في سلام حقيقي في البلاد، وده هو الحاجة اللي في قلبه والرغبة. عشان كده تيرمانيانغ بيضيف صوت بتاعه للناس اللي بينادوا من أجل تنفيذ الكامل لاتفاقية السلام المنشط. ماذا عن رأيك؟ اتصل علينا وقدم تعليق بتاعك، لكن ده حيجي بعد الفاصل الإعلاني. ما تمشي بعيد من الراديو بتاعك. صباح الخير. Attention! Cholera is a dangerous disease. It can kill within 3 to 4 hours if not treated. But here is the good news. The oral cholera vaccine is now available to protect you and your family. The oral cholera vaccine is safe and free. Everyone from 1 year and above, including pregnant women and breastfeeding mothers, can receive the oral cholera vaccine. However, do not give oral cholera vaccine to persons who are sick or have cholera and children below 1 year. The vaccine is given orally in the mouth and it's usually in 2 dosage, dose 1 and 2, to strengthen your immune against cholera. The second dose is given between 2 weeks and 6 months after the first dose. With 1 dose, you are protected for up to 6 months, and with 2 doses, you are protected for up to 3 years. The oral cholera vaccine protects you from severe cholera symptoms and reduces the spread of cholera in the community. Do not miss to be vaccinated during the oral cholera vaccination campaign happening in your area. Remember, even after getting vaccinated, it's important to continue practicing good hygiene and sanitation. Always treat your drinking water to make it safe. Use a toilet. Never defecate in an open. Wash your hands with clean water and soap, especially before eating and after using the toilet. And if you or anyone you know shows signs of cholera, seek immediate treatment. If you or anyone of your family member or community is experiencing cholera signs and symptoms, report immediately to your nearest health facility, health worker, or community leader for medical assistance. For more information, contact the Ministry of Health or call our toll-free number 6666. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and partners. Are you ready for lightning fast, reliable internet that keeps your business connected and running smoothly? Look no further. Eden Technologies got you covered. Introducing Starlink, a cutting-edge, low-orbit VSAT solution delivering unmatched speed and reliability for both businesses and homes. Need powerful satellite internet? Eden Technologies got you covered. From C-band VSAT, perfect for high-demand environments, or KU-band VSAT for flexible solutions tailored to your operational needs. Choose Eden Tech Fiber Internet for the ultimate choice in connectivity. Upgrade your office with LAN infrastructure and cabling for seamless, structured networking, IP phone telephony, and advanced voice over internet protocol services for crystal clear communications. At Eden Technology, we offer ICT solutions, consulting, and expert advice to optimize your digital transformation. Our office is located at Melekia behind Green Rock on Juba. You can as well call us now at 0926 300 511 or 0926 300 501, or visit our website at www.edentechltd.com. Experience the future of connectivity, fast, reliable, and built for you. Eden Technologies Ltd. Get connected. Stay connected. This is iRadio. When contributing to a topic on the radio, please avoid statements that may incite or promote hate.
We encourage constructive points of views and criticisms that aim at providing solutions to problems facing the country. We do not want rumor mongering or information that is regarded as hearsays. We advocate for messages of peace and unity among the people of South Sudan. This is iRadio, your eye on South Sudan. It's the break of a new dawn, and this is the dawn on iRadio. Right, and it's now coming to 15 minutes to the top of the hour. It's now time to pick calls on 0911 or 22986986. بعد ما سمعنا الناشد بتاع منظمة مجتمع مدني بيتكلم عن البطء أو slow pace of 2018 revitalized peace agreement implementation. iRadio. Good morning, Emmanuel. Just Akile. Yes, good morning. It's Jinding. Welcome. Thank you, brother. Emmanuel, I agree with Emmanuel. Actually, not because that the agreement is slow only, but we have a reason to implement the agreement. Like he connected with the death of Pope Francis. South Sudanese have been taken by Pope seriously, especially the priest in South Sudan. He took it upon himself that through the Spirit, the South Sudanese leaders and the citizens should accept to have peace, because Pope have struggled enough to make sure that we are going to be a good country in the world. He doesn't need anything from us, but actually that is imagination from a great person like him. You know, if South Sudanese citizens accepted to work together and become a good citizen in their own country, South Sudan will be like any other country in Europe, because we have all the what is needed to be a European nation. We can feel ourselves as much as we can in East Africa. And that's why he loved that thing to happen as a man of God and have nothing that he can need from us. But very unfortunately, until now, I think the leaders who are citizens of this country do not understand that why Pope was struggling for this. As the message, I think, Pope has been now celebrated all over the world. But it seems South Sudanese citizens even did not think of it. You know, in other countries, people are mourning the Pope. All the flag has been raised in her masses. But the country that he took in his own heart, the country that he took it as special, if we would have been a children, South Sudan would have been a younger child of Pope Francis. It's still, we have nothing of that. No mourning, people are just like that. So it seems that we are a citizen who have a black heart. We don't analyze things. But unfortunately, we are calling upon our leaders. This is not good heart. We need to be realistic and we need to visualize things. Please, we are failing and failing and failing. Failure doesn't mean that you are working on that. Failure is when you don't analyze things. Failure is when you don't even think that what are you supposed to do. This is a failure itself. Even if you are working there, people are saying you're working. So we don't want this thing to happen to our country. So we are calling upon leaders. Please reconsider whatever dispute and whatever problem you have. Right. Let us consider peace for this death of Pope Francis. Let this revitalize be implemented whatever situation and let us go for election in 2026. Thank you. Alright, thank you. نفس كلام بتاع البابا فرانسيس ونمشي للانتخابات في السنة الجاية. iRadio. نعم، منو معنا؟ Alright, remember we're also live on our Facebook page. You can also drop your comments there and we'll read it. iRadio. Hello. Yes. صباح الخير يا صباح النور. بيتر من يكرم. بيتر تفضل. شكرا جزيلا. احنا بنتفق مع هذا الناشط. ده الوضع بتاعتنا في جنوب السودان. بالنسبة لي اتفاقية ده بقت تتآكل، يعني زي عيش في راس ترابيزة. بيجي فار بياكل جزء، بيجي كلب بياكل جزء، بيجي إنسان بيطلع منه. بقت تتآكل كيف؟ في الوضع اللي احنا عايشين فيه ده كل وقت بيكون في خرق في الاتفاقية، كل وقت بيكون في خرق في الاتفاقية، كل وقت فيه مشاكل. ما في حاجة كويسة إطلاقا في هذا الاتفاقية، لكأنه الناس ما عندها رغبة إن الاتفاقية تستمر. أنا كإنسان جنوبي فاهم طبيعة بتاعت الجنوبيين، أغلية بتاعت الجنوبيين سياسيين بتاعتنا قاعدين يتفكروا كيف بتفكروا بس في المؤامرة، سعي وراء بقاء في السلطة. يعني ما عنده نية
إنه واحد تاني يجي بديل له عشان يحكم الناس. وده في نظام ربنا وضعه في الإنسان كقانون. أجري ما في إطلاقا. إنسان هو إنسان، بتكون في عملية ريبليسمنت، عملية تبادل في السلطة. يعني إحنا ما دايرين دليل يهو شكلنا قاعد كده، ما في تقدم في الاتفاقية، ما في تطور في البلد بقت في الظلمة. احنا بقينا في نفق خشينا في حفرة ما قادرين نطلع منه، لكأنه عايزين يدفنونا كمواطنين. المواطن الليلة بيدفع ثمن غالي جدا جدا، ثمن. وفي ناس بقى يموتوا من الهموم، مشي ما في، أطفالهم متشردين عايشين بدون موية، برمي الموية بكم ألف والبحر ماشي ما عندها أي فايدة. لا في تطور حول طرف البحر، نزرع بالري ما في، نعمل شنو ما في. مطر جاي حسا جات لنا أمراض تايفود بقت كتير يا إيمانويل، إسهالات، حتى الكوليرا بقى يقتلنا. نمشي وين يا إيمانويل؟ نمشي وين يا جنوبيين؟ نمشي وين؟ نعم. ورسالتك للقادة شنو؟ قلت شنو؟ رسالتك للقادة. احنا عايزين تغيير يا إيمانويل. بدون تغيير في أغلية بتاعت الإنسان في أي محل هو قاعد فيه ما حتكون في فايدة، ما حتكون في سلام، ما حتكون في أي حاجة. عايزين تغيير في أغلية بتاع التفكير بتاع العادات بتاعنا الفلبين ده. تغيير والمسامحة، لازم تتسامح مع إنسان الثاني، لأنه ربنا يو خلقه في حتة دي. لو ربنا ما خلقه في حتة ما جاء رئيس بتاعت مطارنا بتاعت الكنيسة الكاثوليكية يجي يزوكم هنا، يجي يوضح لكم. ما إنه الكتاب المقدس موجود في جنوب السودان قبل 100 سنة، ما قدرنا نستفيد من الكتاب المقدس ده إنه نزرع في نفوسنا سلام ومحبة عشان نعيش مع بعض. ما قادرين. معناه إن ذاتنا ما مسيحين، إحنا ما مسيحين. ولزي ما أنا ذكرتهم بعد الكتاب المقدس بيقول لنا عندما يقول القادات البعيدة عن كلمة الله سلام سلام سلام، ده بداية المشاكل احنا عايشين فيه. شكرا جزيلا. شكرا لك. رسالته للقادة اي راديو. اهلا وسهلا الخبير ابو لولو، تفضل. انت الفضيل عزيزي، التحيه لك والتحيه للتيم العمل لكل المستمعين. اضيف صوتي كمان لكلام الناشط المدني. بجد نتمنى من كل القاده والكل السياسيين او كل اطراف اتفاق السلام او بالاحرى حكومه الوحده الوطنيه، كل ذلك لا يتم كده اسراء في عمليه بتاع تنفيذ كل البنود المهمه البيودي الى السلام الشامل والكامل. حتى دعوتنا موصوله كمان لهناك تومين هناك او كل الناس الخارجين عن الاطار عمليه السلام يكون في اسراء وانضمام الى طاوله بتاع المفاوضات والنظر في كل القضايا المهمه البلد كله التي يتم احلال السلام الشامل في البلاد بدون خط النظر. الناس يقولوا يشوفوا كل المواضيع المهمه يتم تنفيذه على الاقل يكون هنا ايمان بالله وايمان بالوطن. عشان كده نتمنى يكون في اراده سياسيه من كل قبل نازل يتم السلام الشامل بما فيهم نحن كشعب اننا اصحاب المصلحه واننا دائما بندفع ثمن. كمان يكون لنا صوت ويكون لنا دور، ما نسمع اللي هي صوت البيجي البيخرجنا، نشوف الصوت اللي بيجمعنا اللي بيوحدنا اللي بيودي بلد لقدام. لكن اي صوت ينادي بتشعيل النار او بيودي الى المصالح الخاصه الما صف في مصلحه العامه، اننا الشعب نجيب ذلك العراء اللي بيجي من قبل ناس ذو المصلحه اللي بيودي بلد للخصوصيات بتاعهم الخاصه. اننا الشعب يكون لنا دور كمان في هذا الاتجاه، ما نقوم نساهم في بعض الاخطاء او في بعض السياسات اللي بودي بلد لورا ونقول كمان السياسيين قالوا رجعونا لورا. نعم. الدور كمان نمنع اي خطوه سياسي اللي بودي بلد الى الوراء او بودي المصالح الشخصيه. أن نرفض كل هذا الاصوات، ومن هنا هذا صوتي برسله اي سياسي او اي انسان دار يدينا الصوت يجينا بالراي اللي بودي بلد لقدام ان نكون اول ناس من نقيف معه اللي بودي بلد لقدام. لكن هي سياسه البرجع البلد الذهبي اننا بنكون اول ناس بيكونوا معتقدين هذا العراء الما بودي بلد لقدام. فنتمنى كمان ربنا كمان يقود البوب في يمينه ونرجع كمان للصوت
بتاعه عندنا ومات، لكن روحيا وموجود، افكار عقليا وموجود، في ريكورد موجود. نرجع للكلام بتاعه لجل نقدر ننفذ كل ما هو قاله. نعم. السلام والوحده في العالم كله وافريقيا وجنوب السودان. شكرا جزيلا. شكرا لك. رسالة بمختصر هناك من زعيم أبو لولو من مدينة واو حاضرة ولاية غربي بحر الغزال. سبيد باب برضو بيقول في الفيسبوك قادة أديان السماوية يدعون إلى السلام الحقيقي لا سلام سياسي. نحن مواطنين هذا البلد ندعو إلى السلام الحقيقي، نترك انقسامات الحزبية والسياسية، نبذل قصارى جهدنا نحو تحقيق السلام المنشودة، السلام الحقيقي، السلام لا رجع فيها. Sedi Stephen wrote, Good morning, iRadio. If we South Sudanese people can't make peace by ourselves, peace will never come from outside. Home solution is better than outside solution. Let us put our differences aside, corruption, selfishness, and also nepotism. iRadio. iRadio, good morning. نعم. سليمان تفضل. أنا أكيد للأسف الشديد لأنه كان بتاعنا هم قاعدين في السلطة لنفوسهم ولأسرهم، لأنه إحنا تكلمنا في الكلام ده قلنا ما في إرادة سياسية. أنا بالنسبة لي إتفاقية الكلام ده انهارت، الجنين ده انهارت تماما، لأنه كان ما انهارت يا أكيد. أنت اللي شفته الحرب ده منتشر على كل أنحاء جنوب السودان. بدأت ناصر أسجعين لنا هنا تجارة كالكتورة هنا، ومباري في انقلاب الحرب تجارة مرض، والحكومة كان بقول له وايد أمس. سؤال المسألة مش وايد أمس في هنا، وايد أمس هنا في كتورة هنا، في وايد أمس ما في وايد أمس. ده بورينا بأنه كادر كان أصلا هم دارين حرب، وهم أصلا أعلنوا حرب كلاس. فأنا تروى نسبة إنه دائما أنت لو قاعد في السلطة، أنت لو ما قاعد تسمع للشعب بتاعك المسكين، إنما الناس بيكوروا في بدنجوا بيقول دارين سلام، أنت ما قاعد تسمع، ده لانا على حد ذاته. أنا كذا بتاعنا أكثر من أكلي ناس ما عندهم ربنا في قلوبهم ماس هم شغالين بأرواح شريرة. الجريمة دي ما بتاعنا أصل أرض يعني أرواح ده بيطلبوا جريمة ما ناس اللي ممكن قاعدين في سلطة. نعم سليمان، ده موقف أو رأي بتاعك، الحل شنو؟ الحل يا أكيلة، الحل كله يكون في تنازلات، كله يكون في إرادة سياسية يا أخويا أكيلة. لأنه يا جماعة سلطة ده إنت كان قاعد في سلطة لا شاب ما أنت بتحكم منه، أنت بتحكم كسب حجر، ما أنت ده بتحكم شاب، كيف شاب اللي أنت بتحكم له قاعدين يموتوا بجيران، جيران بيموتوا بأعيان، بيموتوا بأي حاجة، ناس بكرة في الاجتماع ما ده بتحكم منه. فأنا رسالة بتاعي الحكومة ومعارضة يا جماعة مسألة بتاع البلد ومسألة بتاع شاب كليت متأول، بس كل مسألة ثانية أساسية ورا هاي ده. إحنا بنينا تبعنا دي يا كده. شكرا. alright شكرا لك. احنا تعبانين. ده كلام بتاع سليمان. راديو. Good morning, Emmanuel. Yes, James Door, welcome. Yeah, thank you. First of all, for my own view, I don't see RX is still alive because everything that is happening shows that RX is dead and it will not even be renewed to life. Because what are you going again to implement, and what kind of implementation are you talking about when the partners to the RXs opted to choose war? So it seems that people are maybe beating around the bush and leave the truth. And if people beating around the bush, then you cannot give hope on that unless we do, let's say, a quick way on how to rescue this RXs. One, you stop this ongoing war is one priority. Two, you denounce all this arrests being announced. You also call for the dialogue on table to sort out this thing that happened, and also you go for implementation. I don't know what are we talking really, and I don't know how international community thinks. Anyway, God will really tell us how will we go forward, because I don't see anyone now to rescue this agreement. Even in Africa, as well as got African Union, they are now quiet. International community, you just see them when people are in such occasion giving a statement. But the real sense those who are pushing about the agreement now, I don't see them anymore. People are just living in the hand of South Sudanese,
and they think that what they are doing is the best option to the peace agreement. So I don't think whether peace will be alive as long as people go in different direction and leave the direction that people need. And my message to them is, let us really put the interest of the citizen first, and we look at the interest behind us rather than continuing with the interest that we really put country in the wrong gear. Thank you. All right, thank you very much. وده هناك رسالة بيجي برضو من ديفيد ماغوك. Before we wind up, we cross to the news desk. Daniel Ojuoka Ali wrote on our Facebook, is tuning in from Gudele Block 4. He's saying, I often wonder why we as South Sudanese are still caught in civil wars that date back to the early 20th century, which is only causing destruction, while people in other parts of the world are focused on building their lives, nurturing families, accumulating wealth. And he's also added that constructing homes seems like we value bloodshed. Daniel Simi Kini said, yeah, the truth remain the fact that we are peacemakers ourselves. That happens when we come together as a family of South Sudan. Now we'll leave it there for now. Up next, news in English with La Suba Memo, and I'll be right back in the second hour of the dawn. Good morning. iRadio, put your eye on South Sudan. iRadio, be your eye on South Sudan. iRadio. Live from Juba, on air and online. This is iRadio News. Hello, good morning. This is iRadio News. First, here are the headlines. The South Sudan National Bureau of Standards has rejected and returned 8 trucks carrying food items to Uganda after lab tests confirmed high levels of aflatoxins which risk causing cancer. The Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation has released emergency contact details for its diplomatic officials in Port Sudan to support South Sudanese nationals affected by the ongoing conflict in the region. And a mobile court in Unity State's Lair Town has delivered verdicts in 3 cases involving murder, rape, and forced marriage. These stories and more coming to you in this news bulletin with me, La Suba Memo, and now the news in detail. The South Sudan National Bureau of Standards has rejected and returned 8 trucks carrying food items to Uganda after 8 lab tests confirmed high levels of aflatoxins which risk causing cancer. According to Estella Joan Angelo, the director for quality assurance, the rejected trucks include 5 trucks of maize flour, 1 truck of beans, and 2 trucks of maize grain. The deputy director for quality assurance says these products were tested against the East African regional standards, which South Sudan adheres to. Ms. John says the contaminated food items, mainly imported from Uganda, were found to have exceeded acceptable aflatoxin levels, posing serious health risks if consumed. She assured the public that such contaminated items would not be allowed into the local markets. Joan expressed the institution's unwavering commitment to protecting public health by enforcing compliance with national and regional standards. Importers are strongly advised to ensure their products meet all applicable regulatory requirements prior to entry into South Sudan. The Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation has released emergency contact details for its diplomatic officials in Port Sudan to support South Sudanese nationals affected by the ongoing conflict in the region. In an official statement released on Tuesday, Ambassador Apuk Ayuel Mayen, the ministry's spokesperson, issued a public advisory for citizens in need, urging them to remain calm as tensions continue to escalate in the region. She said the government of South Sudan is closely monitoring the situation and is in active communication with Sudanese authorities to ensure the safety and protection of its citizens. For urgent assistance or emergencies, South Sudanese citizens are advised to contact the Chargé d'Affaires and interim in Port Sudan, Peter
Gachang tab via +249 966 034 768. Additionally, they can reach the Director of Consular Affairs in Juba, Ambassador Dude Gabriel Madid, at +211 921 66 4466. The advisory comes amid a deepening crisis in Sudan, where ongoing clashes have displaced thousands and disrupted access to basic services. South Sudanese nationals are affected, with many stranded in Khartoum, Port Sudan, and other cities. The Foreign Ministry reiterated its diplomatic missions are ready to provide support and called on all South Sudanese to maintain contact with officials and report any incidents that may compromise their safety. A mobile court in Unity State's Lair Town has delivered verdicts in 3 cases involving murder, rape, and forced marriage. That's according to the state police spokesperson. Captain John Malieth confirmed that the rulings were handed down on Monday as part of ongoing judicial efforts to deliver justice in remote areas of South Sudan. The police spokesperson said the court sentenced a man convicted of murder to 6 years in prison and ordered him to compensate the victim's family. In the second case, Captain Maliez said an accused person received a 7-year prison sentence for defilement and was instructed to pay 2 cows to the victim's family as traditional compensation. He said the third case was of a perpetrator sentenced to 3 years in prison for forced marriage and also required to pay 2 cows in compensation. The mobile court began operations on 15th of April 2025 in Lair to address a backlog of 57 criminal cases, including 35 murder cases, 8 rape cases, and additional cases of serious physical injuries and forced marriages. The police spokesperson said the court team includes 2 high court judges, 2 prosecutors, and 3 defense lawyers. They are supported by a team of 5 investigators, 3 from outside the country, 2 from Juba, and 1 from Bentiu, 2 trained local investigators, and 3 court clerks. This is iRadio Morning News, and now to the international scene. Ivory Coast main opposition leader has been removed from the electoral roll by the judiciary, which says he is ineligible to run in October's presidential election. Tidjane Thiam renounced his French citizenship to run for president, but a court argued on Thursday that the former Credit Suisse boss forfeited his Ivory Coast nationality when he acquired French citizenship in 1987. Thiam said the court's decision was an act of democratic vandalism which will disenfranchise millions of voters. His disqualification comes just a week after he was confirmed as the only contender for the center-right Democratic Party, the PDCI. Tesla boss Elon Musk says he will cut back his role in Donald Trump's administration after the company's profits and revenues plunk during the first 3 months of the year. Sales slumped and the electric car maker faced a backlash as Musk became a political fixture in the White House. On Tuesday, the firm reported a 20% drop in automotive revenue in the first quarter of 2025 compared with the same period last year, while profit fell more than 70%. The company warned investors that the pain could continue declining to offer a growth forecast, while saying changing political sentiment could meaningfully hurt demand. This is iRadio Morning News. And to end this bulletin, here is a recap of the headlines. The South Sudan National Bureau of Standards has rejected and returned 8 trucks carrying food items to Uganda after lab tests confirm high levels of aflatoxins, which risk causing cancer. The Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation has released emergency contact details for its diplomatic officials in Port Sudan to support South Sudanese nationals affected by the ongoing conflict in the region. And the mobile court in Unity State's Lair Town has delivered verdicts in 3 cases involving murder, rape, and forced marriage. That's according to police spokesperson. That's the end of iRadio Morning News. If there is a story or an event you'd like iRadio to cover or report about, please send us a text message at +211 925 287 It's also our WhatsApp number. Follow us on X at iRadio Juba, like our Facebook page iRadio, subscribe to our YouTube channel at iRadio South Sudan. You can also visit our website and listen to us online at www.iradio.org. Stay tuned for the news in Arabic at 8 o'clock. I'm Lasuba Memo. Thanks for listening.
But here is the good news. The oral cholera vaccine is now available to protect you and your family. The oral cholera vaccine is safe and free. Everyone from 1 year and above, including pregnant women and breastfeeding mothers, can receive the oral cholera vaccine. However, do not give oral cholera vaccine to persons who are sick or have cholera and children below 1 year. The vaccine is given orally in the mouth and it's usually in 2 dosage, dose 1 and 2, to strengthen your immune against cholera. The second dose is given between 2 weeks and 6 months after the first dose. With 1 dose, you are protected for up to 6 months, and with 2 doses, you are protected for up to 3 years. The oral cholera vaccine protects you from severe cholera symptoms and reduces the spread of cholera in the community. Do not miss to be vaccinated during the oral cholera vaccination campaign happening in your area. Remember, even after getting vaccinated, it's important to continue practicing good hygiene and sanitation. Always treat your drinking water to make it safe. Use a toilet. Never defecate in an open. Wash your hands with clean water and soap, especially before eating and after using the toilet. And if you or anyone you know shows signs of cholera, seek immediate treatment. If you or anyone of your family member or community is experiencing cholera signs and symptoms, report immediately to your nearest health facility, health worker, or community leader for medical assistance. For more information, contact the Ministry of Health or call our toll-free number 6666. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and partners. Yingeta kolera 20 loron parik lepeng bu bulatato jai dingin nasalan musala ko de ingman ko akotokela ama kata longelok butni tete im lo kolera logon awaya be kata songinana logon rorok do ko banginot tete im lo kolera logon awaya lo alok but keti woyokana ngotuling logon ko nagon ko kinga geleng ko de kinga jinjore morja ngoto wate nagon napiga ko kerijeki bubule wojo ngilo tete im lo kolera logon awaya nyenagon tete im lo kolera logon awaya lo tigbe titiki ngoto logon ko de nagon Akile ko de amoka kolera keti majig lupudie logon ako durekin ko kinga geleng titiki nyilo tete im tuduluki keti kata ko tupe simorek tupe to geleng ko tupe to morek tiki do anyen togo yuringi dinot ite ya na kolera tupe to morek tiki iki de na jomalan morek ko iya pala bokier imu kagna tupe to geleng nyina tupe to geleng rorok do to joko ya pala bokier keti tupe to morek na rorok do ko kingajin musala tete im lo kolera lo waya lo rorok do ko kuliati bulue siti kolera keti toto ko digiwere na kolera ko kuliengoto ilanget bendo ko jarani wojo na tete imi dingin nagon ko tete im lo kolera lo waya konani kona konu dijur yeye jiadi moju imu kagnagon do aje woju tete im anabot nagon anyendo to kita jo kelan nabot keti tipiri tino be anake tokele toke piong kunong namemete anake dingitan ling dongoni ipiri dongoyet bendo ko dongo kango iterere lalane lala kenisi kulo kopiong nake ko sobun ke gapari kingerot nagondo ako nyesukinyo ko imu kegna pondia inor kango ipiri dongoyet keti kodo ko delelengo to logondo deden kata ko esi ti kolera meddi kato kelanit dede kije kodo ko delelengo to konu di bangko de ilanget kata ko esi ko bulu esi ti kolera jongelonge dede kije ge kadina wini nagon nyona teki kato kelanit ko de duma lo langet anyen nyilongo to woju ngaret tokele kodo yang adendia long yo jore peje wazara na kelan kolonga longi ni mirale kang lokana bokier dangini ngwan lolonge jakita ko wazara na kelan ko ngaret na WHO UNICEF ko julin عزيزي مستمع إذاعة آي راديو، لما تشارك في أي موضوع على الإذاعة أرجوك تفادي تصريحات بتحرض أو بيشجع على الكراهية. إحنا بنشجع نقد بناء وآراء هادفة اللي بتهدف إلى توفير الحلول للمشاكل اللي بتواجه الدولة. إحنا ما دايرين ترويج للشائعات أو المعلومات اللي بتعتبر بأنها شائعة أو أغاويل. إحنا بندعو إلى رسائل السلام والوحدة بين مواطنين جنوب السودان. ده آي راديو، عينك على جنوب السودان. This is I Radio, your eye on South Sudan. The Dawn on I Radio.
Right, a very good morning to you and welcome to the second hour of the Dawn program here on iRadio, a live broadcast from the capital, Juba. I'm your host, Emmanuel Joseph Akile, and it's Wednesday, the 23rd of April 2025, 14 minutes now after the hour of 7. ونمشي للخبر اللي سمعناه قبل شوية في الأخبار باللغة الإنجليزية اللي فيه رفض المكتب بمكتب بتاع المعايير والمواصفات أو المقاييس في جنوب السودان، ورجع 8 شاحنات محملة بمواد غذائية بعد ما أكد الاختبارات المعملية عدم صلاحية بتاعه للاستهلاك البشري، ده بسبب ارتفاع مستويات بتاع الأفلاتوكسين، وده سم ضار بتنتجه بعد من أنواع الطحالب. ده الحادث الثالث في شهر واحد اللي بيعترض فيه المكتب بتاع المعايير والمقاييس في جنوب السودان بضائع دون المستوى المطلوب أثناء محاولته دخول البلاد عبر معبر بتاع نيمولي الحدودي. ووفقا لإستيلا جوان أنجلو، هي نائبة مدير ضمان الجودة، شملت الشاحنات المرفوضة 5 شاحنات محملة بدقيق بتاع الذرة، وشاحنة محملة بالفاصوليا، و2 شاحن محمل بالذرة والرز. وأضافت برضو استيلا إنه المنتجات ده خضع لاختبار وفقا للمعايير الإقليمية لدول بتاع شرق أفريقيا. هي أضافت برضو إنه المواد الغذائية الملوثة المستوردة بشكل رئيسي من يوغندا تجاوز مستويات الأفلاتوكسين المقبولة، مما يشكل مخاطر صحية جسيمة في حال استهلاك بتاعها. وهي أضافت إنه المكتب بتاع المعايير والمقاييس أو المواصفات أكد على أهمية إنفاذ معايير سلامة الأغذية عند نقاط بتاع الحدود، وطمن الجمهور بأنه ما يسمح بدخول المواد الملوثة ده إلى الأسواق المحلية في البلاد. أكدت الوكالة برضو أو المكتب التزامها بحماية الصحة العامة من خلال فرض الامتثال للمعايير الوطنية والإقليمية، وبنصح المستوردين بشدة بالتأكد من استيفاء منتجاتهم لجميع المتطلبات التنظيمية المعمول به قبل دخوله إلى جنوب السودان. طبعا في يوم 13 في الشهر ده الهيئة بتاع الرقابة برضو أمر على السلع التموينية في جنوب السودان بإعادة 6 شاحنات بتحمل 3840 شوال من الذرة الأبيض إلى تنزانيا بعد ما اعتبر الشحنة غير صالحة للاستهلاك البشري، وده في زمن وصوله في نيمولي هناك. وأبلغوا عن الحادث بعد أيام من اعتراض هيئة بتاع الرقابة على السلع التموينية في جنوب السودان وإلقاء 4 أطنان من البازلاء الصفراء وحبوب الذرة في محاولة لدخول جنوب السودان عبر نقطة دخوله لنيمولي بعد ما فشل الشحنة في اجتياز فحوصات السلامة والجودة الإلزامية. زميل بتاعي مايكل دانيال اتكلم مع استيلا من ناشونال بيورو اوف ستاتستكس ساوث سودان امبارح عبر التليفون، ونسمع هي قالت شنو. Our responsibility in the inspection of the product in the borders and within the Juba city, where we do market surveillance in Juba. We have the factory inspection. In the border, we have so many borders, we staff in the border, so we inspect any consignment that enter the country, and then the process of inspection whereby we have the process of a form to be filled by the clearing company, and after that submit to the office of the bureau in the stations. We have work in Mule for the last week. We have 8 trucks which are coming from different areas. We have maize flour, 5 trucks of maize flour. We have 1 truck for beans. We have 2 trucks for maize. So those 8 trucks are rejected or export to the country of origin. The reason is that for the 5 maize flour trucks, we have like 3 failed laboratory tests. The test show that there is a higher level of aflatoxin, because in lab we are using standard specification, which is East Africa standard, as we are the members of the East Africa, and then we have a standard 44.2019, that is a standard for maize flour, and then the 3 are showing the high level of aflatoxin, and the other 2 are showing live insect.
For live insect, we don't do it like you see as normally during inspection. We get that it's failing, but also we take the sample to the lab, because in the lab we have the way to do the testing for the live insect. And then also in the standard, there is a recommended number according to the standard. If it is failed, that requirement, that where the product is not good for human consumption, then we re-export it back to the country of the origin. This is concerning the 5 tracks of the maize flour. We have one track for beans. The track show that there is a disease and discolorations. It did not pass standard for beans, which is 46.2017. That is the standard for beans. The discoloration and the disease is whereby when we take the sample to the lab, we found that the color of the original product is changed, which is not the normal color. And then also, like sometimes you leave the product whereby the insects, the remnant hole for the insect, whereby the hole already, the insect have created and because the product, but they become within the product is so there's been a dakhil filat, but we've been a method for testing. We see the standard. And here in the beans, we have grades. According to the standard, there is grade 1, there is grade 2, there is grade 3. And then within this grade also, we have the number limit, whereby this is standard of 46 of 2017 allowed this to pass. This is concerning the beans. We have the rice. And then also this rice is having a lot of live insects. And this one also is not done physically during the process of inspection in the field, but also samples are collected and then done in the lab. We have the method for it, whereby we weigh the quantity of the sample, then make the process for the analyzation. What's the procedures being taken by the office? When we got a concern, we do not comply, we do the process for re-export only. Then later on, we do the legal in case they smuggle it after export. Sometimes it's like they smuggle it back to the country. That is where we make the legal process. But the first process, we write the letter. We give them the letter for the re-export. We have the documents for re-export to show to the other country that the things are re-export according to ABCD. Fail this and that. That is the process we do. The legal process comes, as I said, when it's become like a smuggle or do not export. The things be returned. What do you mean by we return them to where they came from? And the country of origin. What this consignment is came from which country? Who is the exporters? Are they nationals or foreigners? The Scottish will give it to the security. We have the security personnel, South Sudan security personnel in the border. It is their responsibility to export or to accompany to the other side of the country. Like we know most of the thing like maize flour, and then these beans, most of them are imported from Uganda or another country. So that's where they export to the other side. Right, and we heard there from Stella Juan Angelo, the Deputy Director for Quality Assurance at the South Sudan National Bureau of Standards, speaking to my colleague Michael Daniel yesterday after the Bureau rejected and returned 8 trucks carrying food items after laboratory tests confirmed they were unfit for human consumption due to high levels of aflatoxins, a harmful toxin produced by certain melts. Now, this is the third incident in 1 month that the South Sudan National Bureau of Standards intercepted substandard goods attempting to enter the country through the Numule border point. Now, according to Stella there, the rejected trucks included 5 trucks of maize flour, 1 truck of beans, and 2 trucks of maize and rice grain. Now, Angelo said these products were tested against the East African
regional standards. She also said the contaminated food items, mainly imported from Uganda, were found to exceed acceptable aflatoxin levels, posing serious health risk if consumed. She also said the Bureau emphasized the importance of food safety enforcement at border points and assured the public that such contaminated items would not be allowed into the local markets. The agency also reiterated commitment to protecting public health by enforcing compliance with national and regional standards. Importers are strongly advised now to ensure their products meet all applicable regulatory requirements prior to entry into South Sudan. Now, if you go back to April 13th, the South Sudan National Bureau of Standards also ordered the return of 6 trucks carrying 3,840 bags of white sorghum back to Tanzania after the consignment was deemed unfit for human consumption upon arrival at the Numule entry point. Now, the incident was reported days after the Bureau intercepted and dumped 4 tons of yellow peas and maize grains attempting to enter South Sudan through the Numule border point after the consignment failed mandatory safety and quality checks. رأيك شنو في الموضوع ده وكيف ممكن نحافظ على صحتنا في موضوع بتاع الأكل، لأنه معظم الأكل الناس بيأكلوه خاصة في العاصمة جوبا جاي من دول أخرى وخاصة أكثر من يوغندا. ده هناك تم طبعا رفض وكمان رجعوا شاحنات 8 شاحنات شايل أكل، والاختبارات المعملية أو في المعمل اللي عملوه أكد إنه الأكل ده ما صالح للإنسان عشان يستهلكه، ده بسبب ارتفاع بتاع مستويات الأفلوتوكسين، وده سم ضار بينتج بعض من أنواع الطحالب. اتصل علينا وقدم رسالة بتاعك لكن بعد الفاصل. It's a Baghdad Diamond Wednesday مع I Radio على نمرة التليفون 0911-986-986 أو يرسل رسالة على نمرة 0913-986-986. I Radio, your eye on South Sudan. I Radio, your eye on South Sudan. I Radio. نعم ومرحبا بك مستمع راديو دلوقتي نرفع المكالمات. I Radio. إيمانويل جوزيف أكيل، صباح الخير. صباح النور. السلام لك في الاستديو التيم العامل وأيضا المستمعين والمتصلين كمان معكم ايزك تفضل. إنه ما يحدث والله يا أخي، أول حاجة بنقدم صوت الشكر للمفوض بتاع الإيرادات الأسبق اللي هو أفريكان. هو كان قام بهذه المبادرة والمبادرة أصبح ناجح، وحتى الآن بنشكر كمان ناس المواصفات والمقاييس هم قادرين يثبتوا وجودهم إنه من أجل روح بتاعت الشعب. برضو بنشكر برغم ذلك بنشكر الحكومة لأنه هو يدوب ساعة من النوم عشان ما هو داير يشوف مهام واحتياجات بتاعت المواطنين أو بتاعت الشعب بتاع جنوب السودان. بصراحة أنا بتأسف بالأشياء اللي حصلت دي، لأنه أنت لو لاحظت حاليا نحن كمواطنين في جنوب السودان الأعراض بتاعت الأمراض كترت، الأموات كترت، كويس، سرطانات وضغط وسكر وفشل كلوي، كويس، يعني العديد من الأمراض هي بين هنا هيباتيتس، يعني دي الأمراض كلها جاية شنو من المأكولات الملوثة. السؤال اللي بيطرح نفسه للحكومة ذاته، إذا كان عندك الدول دي اللي قاعد تستورد منهم البضائع، فما بالك إذا كان هم عاوزين يقتلوك وأنت حي؟ هل ده صديق؟ هل ده الأصدقاء بتاعك؟ أكيد ده ما أصدقاء، لأنه عاوزينك أنت تكون بكرة بعد بكرة إنسان ناجح. كويس، الحكومة ذاته يشوف على نفسه. ليه انت كل ما سنه وكل ما يوم انت جاري الا في دوله بتاع زول ثاني؟ انت ما تثبت وجودك، انت اثبت الشخصيه بتاعتك. ده يهو بيرجع اذا لو نزلت 2017 وحتى السنه ده انا طرحت السؤال ده للحاكم بتاع الاستواء الوسطى وحتى الحكام بتاع الولايات، ليش علينا ما بنكون عندنا مكان خاصه للمخزونات المخازن؟ كويس، لازم يكون عندنا مخازن على مواصفات بتاعت الدوله، انه بنعرف الموردات كم، كويس، الواردات كم والصادرات كم والمصروفات كم. ده من الحق بتاعتنا هنا في الدوله، لازم بنعرف. الحكومه لازم يقوم بالمهام دي عشان ما يقدر يمشي يعمل شنو الفحوصات دي في كل المخزونات الحاليا كان في جوبا وفي الولايات.
كويس. لا هم بيلعبوا دور في البوابه، لكن في اشياء ثانيه بيخرج من اجل نفوس الضعفاء، بيحاولوا يحربوا عشان يخرجوا داخل الدوله، هم بيشيلوا زي ما هم عاوزين. ده انا بشيد بذلك. هم لازم يقوموا بمبادره كويسه، والرجال بتاعت الامن اللي هناك لازم يحفزهم كويس، عشان تحفز بتاعت العسكري ده هو بدي الانتاج بتاعت العمل الكويس، انه ده من الساحه بتاعت المواطنين بتاعتنا. حتى ان الادويه ذاته هم لازم يشوفوا الطريقه دي بتاعت الادويه، عشان معنينا تكون عندنا جوده في الصحه بتاعتنا بتاع جنوب السودان، للشعب بتاع جنوب السودان. شكرا، نخلي الباقي للمتصلين. نعم شكرا لك ايزاك. اي راديو. نعم اي راديو. نعم ارجع واتصل علينا. أهمية بتاعت صحة الناس من ناحية بتاعت الأكل اللي بيأكلوه، وبعد من الخطوات اللي بتقوم به الحكومة لمنع دخول رفض ومنع دخول الأكل اللي بيجي من الدول المجاورة، وده قاعد يكون غير صالح للإنسان. راديو. راديو صباح الخير. Emmanuel جوزيف أكيله. نعم صباح النور. إذا ما أنت سلام صاد، لكن أنا بسلم للناس كله عامة. بالمناسبة انت يعني الليله جبت موضوع خطير جدا جدا، ده من اشياء يعني انا ما اعرف اقول شنو، ده حرب البارد يعني. ده دايرين يدمروا الشعب بتاع جنوب السودان ده، اذا ما قدروا يدمروه باسلحه بكيماويات الجويه ولا شنو، قدروا انه يدخلوها بمأكولات، لانه شعب جعان ما عندهم ماهيه، ما عندهم زراعه، ما عندهم شوارع اللي بيجيب لهم انتاج في الولايات. الشارع الوحيد اللي بيجيب اكل هو الشارع بتاع نوملي ده. فانا بشكر ناس مواصفات وناس مقاييس بالشغل اللي هم قاموا به. ده شغل ما هين يعني. هم اذا ما بعينوا لعيال بتاعهم، لابواتهم، لحبوباتهم، لامهاتهم، لوطنهم، للمستقبل بتاعه، هم ممكن كان يدوم شويه حاجه بتعينهم بيشرب مويه من بمرر الشتاء عادي بخش. وعارف هذا زي ده كان في قريب كم كسر والناس ما عارفين الا الجيل يرثنا يا انت تقولوا ده شيء كثير جدا، موضوع صعب جدا جدا. فالناس يكلي بالهم في حاجات زي ده. الروح بتاعت الانسان ده اهم حاجه، لانه انسان ذاته مخلوق لصوره الله، لكن لما يستفزوه يفتروا عليه ده انا بشوف ده استفزاز بالنسبه لدولتنا ذاته. انا ما اعرف ده تاجر الرساله البوتا ده جايبه ولا ده منظمه يو ذاته اصلا الثوره ده جايبه، وذاته خش في يوغندا كيف، ويلا بعد ذاك يوغنديين كله طالع من عندهم. يفترض انه فهم حاجات ذاته في المينا هناك يتم قبل ما يجي لمحلات الماشي فيه، عشان ما يعمل صرف كثير ويعمل بات بالنسبه للمحطات بتاعت ده حاجه صعبه جدا جدا. لكن ربنا يا هو قاعد يساعدنا، وربنا قاعد يعين مسكيننا بالدعاء بتاعنا، القاعد نرفع يدنا له بو فوق ده يا هو كلا اجا ده قدر يعرفه، والما يعرفه ما معروف. فانا بتمنى للناس مقاييس انه الله يديم الصحه والعافيه، وما يوقفوا شكلهم واصل شكلهم ده وهيجيبهم وده وطنهم وده ابناء بتاعهم وده امهاتهم وده ابواتهم. شكرا. جراسياس باتيستا رومانو لتقديم تعليقك برضو. راديو. اهلا وسهلا الخبير. نعم زي ما بقولوا له. اهلا لك الخبير ولكل مستمعين. بجد نقول مبروك على السلامه الغذاء بتاعنا وناس معايير بمتابعه الطعم اللذيذ. ده الروح اللي عايزينه، ده الروح بتاع الوطن والمواطنه يعني. ده مبروك لهذا العمل الجاد، متابعه دقيقه. شكل السؤال بطرح نفسه دائما كما انت اسلفت، وكل يعني المستوردين لنا من الخارج. انا بعرف ل 200 ده كلامي من سهل، ل 200 نقدر نستورد حاجات من الخارج. من المفروض اننا بعدين كدوله عندنا امكانيات الموردين بتاعنا اللي بيمشوا بيجيبوا الاغذيه ده. ما في كلام جبال، لابد هم يتاكدوا من سلامه الغذاء اللي هو مستورد من هناك. لازم يكون لهم علاقه كويس مع ناس المصدرين. عشان كده المفروض اننا كما هم عندهم مقدره بيستوردوا كل الاغذيه من الدول الجوار، معلومه نعمل وسيله بتاعت الانتاج والانتاجيه المحليه حتى نقدر نفادي الامراض ونقدر نتفادى الراجل اللي تحت البوابات والدفع بتاع القروش الكثير اللي بيطلع من هناك من الدول الثانيه قاعدين نستفيد منه. ده معلوم نكون منتجين، نقدر ناكل اكلنا الصحي، نحافظ على الصحه بتاعنا، ونقدر نستورد باقي نصدر الباقي لباقي الدول الجوار ثاني. نبقى سله الغذاء بتاع العالم. طالما بقينا اسيا بقينا هو السوق للعالم، المفروض ان نقدر سله الغذاء للعالم. يكون لنا خطه استراتيجيه مستقبليه بعيد المدى. طالما عندنا ناس بيجيبوا يستوردوا البضائع من لازم يكون في
تنسيق ما بين الحكومة يقدر يوفر لهم بعض الأشياء، نقدر نعمل إنتاج محلي، نقدر نتفادى كل هذا الأشياء. هو حل الويجز. إذا كان قدرنا نعمل ذلك أكيد كل مرة ياو نكسر القروش البايظة ده ونكسر أرواحنا كمان في الأمراض البايظة ده، وبرضه نعالج في الخارج هناك، ده كله باش للمنفعة بتاع الدول الجوارة والعالم الأخرى. هنا ما مستحيل حاجة. ده سؤال بكر نفسه ل 200 كده يكون في صوت العقل. أننا بلاد جميل وخيرات وفير، نقدر نسيق الموارد بتاعنا المحلية، نقدر نغذي أنفسنا ونقدر نستورد الباقي للدول الخارجية، نقدر وجودنا كسودانيين جنوبيين دولة غنية. العالم كله وجه علينا هنا عشان كده لابد أن نستفيد من هذا الوطن الجميل. ربنا هدانا نقدر نسوق مستقبل أفضل للقادم. شكرا جزيلا. شكرا الاهتمام بالاجيال القادمه في المستقبل، وده ناحيه وده من ناحيه بتاع الصحه. راديو نعم. ده انا ماما رجينا تفضلي. اول مره انا جيت. شكرا. وده وجه جيل بيفوت انا دوغو مالوس انما در اسي بادون أتنا بعد دكتور juga babitana dari Sudan. Alipogo akili maliano upogo mari kira tena kaman bagno wadile na sani chiminana. Kidal na der bes katu rubadun bisila na gida babadun bin sakatin anna gi katuluna kaman ba akila legi jibu mini bara mustamam. Malusa ina magehin le bad bitana. Teo kuma malu magehin le shab bitao. Alu nadia sambe sod umun yala da kutu nizam ti bele dia san nasa bagre de gini tin asan na ina mushkili mashakila na magi furju yala diga nasa ni digule na haja da batari imani nasa aka tabanin ayanin isa ga ali jole da bukura ayan ta ga ali bukura bad bukura ayan de kula ga da liga kulu batali ti gisin ta insan ana gasa du hukuma tanno kin len na mali hina iyan take rabuna wodin na tidin take ya hakuma asanta ga haƙi tunina ما كنت بسيبنا في استاذ ما تمركوينات. شكرا ربنا كده بارك وتعافي. شكرا جزيلا لك ماما رجينا لمشاركتك، وكمان بنشجع كل النساء والسيدات انهم يشاركوا في برنامج دون وكل البرامجات اللي بيقدموا، لانه صوت المرأة مهم جدا خاصة في المواضيع الزي لانه ده مواضيع بخصه مباشرة، لانه موضوع الاكل ده اكثر الناس اللي هم بيطبخوا ده النساء والسيدات. ماما ميري، ماما نوال، ناس خاطرة، الناس كلهم بنشجعهم ان هم يشاركوا دائما في البرنامج. بيجيبنا على 36 دقيقة بعد الساعة 7. نواصل ونرفع المكالمات على 1122 986 986 وده بيجيبك في استديوهات اي راديو. صباح الخير. Hello. Yes, I radio. Hello. All right, sorry, we lost you there on the line. I radio. Good morning, Emmanuel. Yes, good morning. Thank you. This is Diang. Diang, welcome. Yeah, Emmanuel, I think this is a practicing. It's very unfortunate situation that, and good that the laboratory is able to identify it in time. You know, this is the situation with a young country like us, where the effort is still not that much. We are just wanted to add on our government, especially the National Bureau of Standards, that what we have done is very good. You know, safety of citizens is very, very, very important. And each and every citizen who is working on an institution that is a lifeline institution, please, you need to be careful. So we thank those who have managed that job, and it is created for them, and God will bless them for us, for actually trying to save the life of the million. You know, this atrocious, can you imagine if they would have reached the country? It would affect the life of the majority of the South Sudanese citizens, especially those who are in the city. So we are calling upon our government to expedite search and also make sure that the border and all, whatever entering the country, leave alone food. And the good coming to the country need to be tested and checked. Is of quality, so that we are able not to be a dumping area. Because sometimes even the cars are bringing cars that are not even good, everything, they need to dump us because they know that the level of qualification is still very poor in this country. Citizens are yet not wise,
Another thing is that South Sudanese, we need to come together at this juncture so that we are able to fight things that are concerning our life. Because the war, there are wars that we don't even see. There are these wars that somebody will try to fight us in one way or another because we are not producing. And if we are not producing, some people will actually deal with us. You know, they say that the tree that bear fruit, they throw a stone. So we are a country that bear fruit. We have everything. We can see that will make our neighbors not happy with us. And they will try by all means to damage our lives and remain confused. You know, there are some food that you can eat and you remain alive, but you are mentally not okay. And if our children are born unhealthy, they will not be able to be qualified citizens. They will not be scientists. They will not be good doctors. They will not be good engineers. Then who is going to build a country? So a country needs a citizen, capable citizen like Elon Musk in America. Like Mark Zuckerberg in America. America now is a great nation because the country's security is better tapped on its citizens and is able to protect them. And that's why children are born very wise. Such should happen in South Sudan because we have to give birth to healthy children that are able to go to school and be able to discover things for us and be able to take us to other world. Otherwise, we will remain dark and remain a citizen that somebody will feed us and we will never even feed ourselves. Thank you. All right. Thank you, Ding Ding. Radio. Hello. Yes. Emmanuel Peter Tani المرة الثانية. نعم بيتر اتفضل. شكرا. نشكر الناس المقاييس. نقول لهم مبروك وده هو الشغل. حقيقة يا إيمانويل من أخذنا استغلال. أبواب بتاعتنا فاتح. كل أكلات المصممة دخلت في جنوب السودان أحسب من 2011 لحد الليلة. في كم واحد مات من سرطانات؟ في كم واحد مرض وأمراض مجهولة؟ قبل 5-7 سنين ما عندنا مستشفيات اللي بيعمل فحص يحدد نوع المرض اللي احنا متنا به أبوهاتنا ولا أخواننا ولا عيال صغار، لأنه في نقص ده نتج زي كل ما احنا قاعدين نقوله. أخذنا استغلال، ما عملنا تأمين صحي وتأمين اجتماعي واستقرار بالنسبة للمواطن الموجودة في جنوب السودان. احنا جرينا للسلطة، من يحكم؟ وياتو قبيلة بيحكم. نسينا حس ايمانويل صراحة ان احنا عبارة عن جثث متحركة، مرضانين مصابين بكل انواع السرطانات الموجودة في العالم، موجود فينا في جنوب السودان. ليه؟ لأن دول الجوار ده ما ناس نصحين معنا، عايزين يقللوا من عددنا، وفعلا قتلونا كمية كتير جدا جدا بسبب بتاعت أكلاتهم المصممة جايبينهم لنا هنا، وهنا بيجينا زي أطفال بدون راعي، أطفال في بيوت بدون راعي. أبوك فيه ما جايب خبرك وبيطلع من صباح يخليك تطلع متشرد في الشارع، تاكل أي حاجة في الكوشة، تاكل بواقي فضلات وبتاكل وكلنا مرضانين. ده حالتنا. نتمنى إنه ناس المغايز دي يستمروا مهما كان الدوم الرشاوي في الحدود، مهما كان الدوم مال، هم بيحمي أجيال. شكرا جزيلا. Alright, شكرا لك، رسالتك واصل بيتر. Radio. All right, bringing us to about 18 minutes now to the top of the hour. Now, from the issue of food or food consignment being rejected and returned by the South Sudan Bureau of Standards, let's talk about alcohol destruction here in South Sudan, especially in Central Equatorial State by the state government. من حديثا عن الأكل اللي كان رفضوا ومنعوا مكتب المقاييس والمعايير عشان يطلع من البلاد أو يرجع من البلاد في الحدود، خلينا نتكلم في موضوع بتاع الكحول أو المريسة المعروف بالسبيريت اللي حرقوا أو دمروا حكومة بتاع ولاية الاستوائية الوسطى امبارح. لكن بعد الفاصل. iRadio for reliable and objective news from across South Sudan and beyond. Tune in to iRadio, your eye on South Sudan. iRadio for news you can rely on from across South Sudan and beyond. You
tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. Right, and a very good morning to you once again, and welcome back from the break. Now let's move to our last item of today, where the Central Equatoria State Security Committee on Tuesday conducted destruction by incineration of confiscated alcoholic spirits, a move which implements a gubernatorial order issued last year. Now, the incineration took place following the meeting of the Security Committee chaired by Governor Ogosino Jadala Wani, the Governor of Central Equatoria State, in Rajaf Payam headquarters of Juba County. Now, let's hear more about this from Honorable Leon Abe Brown, who's the Minister of Local Government and Law Enforcement Agency, who said that the committee also addressed growing concerns over unauthorized land distribution. Let's listen to Brown. Today is a day for after scientific studies on what we have get as a committee of the security in Central Equatoria State with the collaboration of the system in South Sudan. We found that these spirits are harmful for our young ones, and it is a damage to the future of South Sudan. Therefore, in the Security Committee headed by the Central Equatoria Governor and the implementation of the order, after scientific studies of what so-called the spirits, royal gene, a lot of genes. And that starts from 200 milliliters and 100 milliliters. We found that these are most possible for our young ones to possess. Therefore, the order reads to confiscate on these, and today is the execution that we have to ban it and to show to our public that this is forbidden in Central Equatoria State. And my message to our people in the Central Equatoria State, right from today, in the areas within the City Council, Juba County, to take note that anything that concerning these spirits, if it is so, please report it to the authority. Report to the authority of Juba City Council is there ready 24/7 and monitoring and implementing the order of the government. That order remains and it will go until we make sure that we don't want this. And my message in behalf of Central Equatoria State to the system of our Republic of South Sudan, if possible, this spirit should be stopped where our borders are. Let's not allow again this spirit to damage the future of our young ones. And our young ones are the future for us tomorrow, at least to head us. We therefore look into it critically and let's focus how we are heading now. With this, I want to assure to our public that any spirits that are around, please report to the quarter councils, report to where commission has deployed these administrators, report to the concerned authority within your jurisdiction. ده كان ليون أبي براون وزير بتاع الحكم المحلي وإنفاذ القانون في ولاية الاستوائية الوسطى، بيتكلم امبارح ده زمن هم عملوا تدمير وحرق بتاع كراتين كتير من عدد من الكهول أو المرايز، مريسة المعروف بجنفار الصغير لأنه بيقول ما صالح للشرب وبيدمر حياة بتاع الناس وخاصة الشباب. نمشي ونسمع برضو من محافظ بتاع مقاطعة جوبا اللي هو إيمانويل تيتا إسبون. ليلة بعد سكيورتي ميتنج أو تملين على مية بقيادة الحاكم إمام المسكين طبعا نحن طلعنا بقرارات تدلين على مية لازم يتم إبادة المرايز. المرايز يدو الغير قانوني أو المرايز المكون من سبيريت. فالمريسة ده تمشي الحاكم صدر قرار ولاية لازم المريسة ده يكون ممنوع لمساواة الولاية سوى المسلم لأسباب كثير فوق الدراسة. المريسة ده يا جماعة ده سبب للدمار ده شباب وسبب لمشاكل صحية شباب وسكان سواء المسلم. عشان كده سيد الحاكم طلب قرار مريسة ده وقفوا سواء أننا يا جماعة الليلة جايين ننفذ قرار سيد الحاكم زي ما انتم شايفين مرايز وقت مسكناه ما مسكناه عشان نبيه ولا نديله زول
اتفقنا فوق فعلنا إنه لازم نعمل تكبير عشان ما يمشي فيا لتجار ثاني تنفيذ ولازم نحقق إنه هاي زي ما في جواهية. عندنا محافظة جوبا أسبوعيا بندفع 4 ل5 جثث أو 3 ل5 جثث مجهولين أو دول اللي بيقول بسبب مرايز بنفس الكيفية سيتي كانسل. سو قرار ده تنفيذه يا جماعة رسالة بتاعكم رسالة شافة جدا. علينا كحكومة الولاية بأي شكل ما بنسمع إنه المواطن بتاعنا يتضرر يا جماعة ويموت بسبب حاجة كوريا ما جوبا بقى. كان إنت في إيه لا راح كابنا ماشي ليه إنت بتركيك كلام كابنا النفس بتركيك في نوربو في إيه إريا. ده جزء هناك من حديث بتاع إيمانويل تاتا إسبون محافظ بتاع مقاطعة جوبا. And finally, let's listen to Tik Mayardi, Deputy Mayor for Finance and Administration of Juba City Council. He also had this to say. Meeting with His Excellency the Governor of Central Equatorial State and all the Security Committee, and in that junction we agreed that we are supposed to come here to come and ban this alcohol which have been produced for a very long time, and these people have been doing deliberately to kill our people because this thing is not good. If you put something now it will burn, like if you put a motor, that motor will be burned until it will come into the hatches. That means that this alcohol is not good for the consumption of the citizens of the people of South Sudan. So on behalf of City Council, we are saying that this alcohol is not going to be sold in our territory because it is damaging the citizens and the cadre of this country. كان هناك تيك مياردي نائب بتاع عمدة مجلس بلدية جوبا، هو برضو كان بيتكلم امبارح بعد ما دمروا عدد من الكراتين الشواحن بتاعت الكحول او المريسة المعروفة او الجينس الصغار في كريستالات الصغار اللي هم بينادوا باسم المعروف جنفار، لانه بيقولوا ما صالح للشرب وقاعد يدمر حياة بتاع الناس وخاصة الشباب. خلينا نسمع الرسالة بتاعها كيف ممكن برضو الكلام ده يتم تنفيذه ما بس في العاصمة جوبا لكن في كل ارجاء البلاد. اتصل علينا وقدم رسالتك على 1122 اي راديو. اهلا وسهلا الخبير ابو لولو اتفضل بكل اختصار. نعم، نهاية هذا الروح، هذا العمل الجاد، نتمنى هذا نفس البرنامج يمشي في كل الولايات العشرة وذات الاداريات، واهم شيء يكون في تنسيق ما بين المواطنين كله، يكون في مصادر بتجمع المعلومات فيه معناتها ان المراكز الممنوعه ده يكون في ابلاغ سؤال الجهات المسؤوله، يكون في قانون يعاقب الجماعه دي العقوبه رديه. هذا اللي نقدر نحافظ على ارواح بتاع المجتمع بتاعنا، نخلي البلد بتاعنا امن وسلام والصحه بتاعنا الشباب بتاعنا كويس، نمنع الاشياء الممنوعه دائما بهي اسلوب ان كانت يكون مصادر، يكون في عمل بيناتنا ما بين كل الجهات المسؤوله، يجيب المصادر المعلومات الموثوقه، يتم في إقامة ومحاسبة أولئك الذين يمارسون هذا العمل الخاطئ. شكرا جزيلا. alright شكرا لك زي ما بقولوا له راديو. الو صباح الخير. صباح النور. معك ماما تريزا من هون. ماما تريزا اتفضلي. والله برنامج ده جميل، وبرنامج يسأل هناك تساهل في شوية ده حاجة كده، لأنه سريع في السودان بتاعنا ده بس ده حاجة بيك بوشة، أي إنه حاجة بتجيبه بس جميل جدا، الشباب ده بيمشوا كله مش بس مريسة لبراكة، ما بس ما ترى من دول وتانين البهاجونو بوهنا ده، ولا سريع في دواء وناجرة في تسابع دي أنا ده قاعد نشوف لما أنا بتكلم مع سياد ومع شباب الكبار ولا جاد لو كتر أجيلي واجي شاب حدود بشنو ده حاجة بيشيلوا وجاد جماعة بشنو ده بيشيلوا وانا ما أعرف كان ناس المسؤولين ده ناس كمان بوبارة كاتم من ورول ناس من بوبارة كان بدأ يزول بس بقول بارم نفسه أي زمان كان يوم أو يعمل حاجة بدر يعمله عشان خلاص هو أصلا هو قاعد وما على جنب. شكرا. alright شكرا لك ماما لمشاركتك. راديو. يا مرحبا. راديو. مرحبا الدكتور بخيت من واو. نعم دكتور اتفضل. العمل الجاد في هذا القام قام به تيكي جامبو ده برنامج جديد. أنا بنتمنى حكومة الولاية كله. نعم. لأن تلقى يعثر بينا يقول لي
لنا فوق كل حاجه كل القائمه السفيره ده كله باسماء يسكو شنو سيدين وشنو يحصل كله في حمله في كل الولايات بصفه خاصه في الواويل بحاجه يحصل ده عطي البقول ترامادول وشنو ده احنا زادوا دايرين حاجه دي ممنوعات يكون دوكري كده وكل الناس عشان يقدر عديل كده وشكرا. شكرا لمشاركتك. راديو. Radio, how are you? Yes. Me, community advisor from Jongle State Board. Yes, straight to the point and be brief. Yes, I will be brief. Let me recognize those ideas come out from our leaders. But for now, it will not be implemented. What your father do is what you follow. Food safety. Agako road from abroad, but our fathers taking those Agako. Sorry, we have to drop it there, community advisor. Your line is not clear. Radio. جزء بكيل. نعم. أستاذ مجوجيا. تفضل طوالي. إيمانويل أول حاجة بدي شكر ده موصول حتى ناس المواصفات السلة وبرضه شكر كبير لسنترال إكواتوريا وعلى برياض بتاع جدالة. أنت عارف إيمانويل جنوب السودان إذا نادرين شغل حتى وال بتاع شمال برغزال المفروض ما يشيلوا رين توين ده شالوا له كلست لا ده يوم ده اشتغل كويس شالوا فحتى الماء الجديد زادوا شغال يوم ده لما بدأ برامج بتاع مويه زادوا ضغطوا وكان بدأ كويس بعد بشوفين حتى يستلم بعد شوية ممكن بيشيلوا برا لأنه الجنوبيين ما بينزل بيشتغل الإجراءات اللي قاموا والي بتاع سنة الكوتوريا ده إجراءات مهم وبرضه وأنا بناشد هم السلطان الأمنيين في المطار أي مريض ماشي الولاية ده أصله ما في مريض يشيلوا في الولايات كويس ده شغل بتاع الناس الأمن خصوصا الأمن الاقتصادي ده شغل بتاعهم زي ما هو ما عملوا شغل كل الناس في الحدود ده شغل بتاع الأمن الاقتصادي وأنا من هنا أنا بقول للسلطان بتاع الأمن الناس بتاع البودر ده بيقولوا لي ده عليه يحفظوهم الأمن هناك ده حتى الناس الموظفات برضه اللي قاموا شغل برضه الموظفين هذا كان يحفظوهم ده معناه شفت ايمانويل يوغندا ده اي عاملين مخصوص شفت كل يعني اي حاجه بتدمر الجنوبيين جاي من يوغندا لكن ما بيقولوا بتاع خشمه يفترض حتى الوزاره الخارجيه ووزاره التجاره المفروض يعملوا هنا المفروض يعملوا سنتيش هنا وزاره التجاره بتاع يوغندا اللي اسمع للناس دول يصدروا لنا حاجات منتهيه صلاحيه نعم ده وظيفه بتاع الخارجيه بتاعنا لانه ما ممكن انه نكون صديق ثاني ده يدمرك ما ممكن ده ما صديق ده فانا شايف الجنوبيين زي ما قبل بارا قال لنا ماشيين ناس يعني هنا اصلا يعني اللي شفت جاب جنوب ده ما نفس الاخير اللي فازت اللي فوق كميات من الجراثيم وكميات يعني من السموم الجنوبيين ده كله بياخد بطانه مساكين في المحل كويس شوف ده الوال عمل برنامج كويس المفروض الوال ده يحافظ التيم بتاعه ده يعني القام بالمعلومات ناس CID وناس بتوع ده خليه يحفظوه عشان نقدر نطلع حاجات كثير هنا كثير تايب مدفون تايب شكرا جزيلا شكرا لك استاذ مجوق راديو الو نعم معاك اويتو من اطلبر اويتو تفضل بكل اختصار القرار بتاع الحاكم او بتاع الولايه ده قرار سليم لتحطيم بتاع الخمور ده الحاجه الثانيه انا دايره من الحاكم البارات اللي بيفتحوا من الساعه 6 صباحا تقول ده بقالات جوجوبا هنا ده يقفلوا ما في دكان هو دكان بتاع القطاي وفيه بيره وشيري وويسكي وحاجات الدكاكين ده يقفلوا بس يا يكون بار يا يكون دكان وشكرا جزيلا شكرا للمشاركة بتاعك وهذا مواصلة للgubernatorial order issued by Governor Agostino Jadala last year or late last year, and then even in December last year the Commissioner of Juba County started the crackdown on banned gin alcohol products in the city to reinforce a directive of Agostino Jadala. Emmanuel Tete Isbon also launched the crackdown first in Kubri Haboba of Gudeletu. He then
I visited several factories and companies producing alcoholic beverages to ensure compliance with the order regulating the hard drinks. Commissioner Tete also warned traders against non-compliance with the ban, which lists specific spirits like Royal Jeans, Rhino Jeans, Waragi, and Star Gin. Now, according to the order, beers, wines, and other alcoholic beverages have been allowed. But we're not telling you to drink. Well, with that, we have come to the end of the Dawn edition for today. Do join us again tomorrow morning at the same time to get the latest on what's happening in South Sudan and beyond the borders. Up next, news in Arabic. On behalf of the Dawn team, Paulino Ate, Awan Moses, and producer Barry Johnson, my name is Emmanuel Joseph Akile. Stay safe, stay blessed. Do have a good day. We catch up again tomorrow.